to Breaking News. I'm Natalie Shea Newman, bringing you today's top headlines. Stay with us for our latest updates, expert insights, and comprehensive analysis. Let's get started with our first story. Good day everyone, we're here at the Binali Integrated School. Now it is the Intramuros 2024. Good day, Miss Intramuros. How do you feel that you're the one Miss Intramuros 2024? Kuan, happy kay tanang hard work or kanang practice dako pag demonstrate sa taekwondo kay na kuan ra gihapon na kaning nagbunga. Thank you. From groundbreaking innovations to the impacts of extreme environmental events, stay with us as we explore the key issues shaping our environment today and for the future. So we're here in Binalyo Integrated School for the environmental report. As you can see, there's a lot of garbage piling up without proper segregation. And we're going to interview Mrs. Liani Portolazo, the school ESO advisor. Which environmental issue do you think needs the most attention in the Binalyo Integrated School? The environmental issue here in Binali Integrated School that needs most of the attention is the proper waste disposal. I think that is considered as the most issue that is to be given a lot of time, especially the students. Thank you. Okay, ma'am, thank you. Welcome back. In Human Interest segment, we will bring you a story that touches your heart. The incredible ways people are making a difference in their communities. Pangutan natin kanang pila nakakatuig na paligya as in ani 19 years. Okay, kanang gustang pamaligya. Kumusta na ang pamaligya? Okay raman, no sa nayalin, no sa hiwala. Kanang kuhan. Sakit mo kanang kagapis na gid mo ang bisag asa kanang kuhan. Imagine a world where every child grows up in a safe or nurturing environment, where differences are celebrated and conflicts are solved with words, not weapons. A world where peace isn't just a dream, but a reality. Peace begins with us, in our homes, our schools, our communities. It's more than just the absence of war. It's the presence of justice, equality, and compassion. At Binalyo Integrated School, we believe that peace is possible through education, dialogue, and action. We empower individuals to become ambassadors of peace in their daily lives. Welcome back, sport fans. It's time to dive into the world of sports, where the action never stops. From thrilling matchups to record-breaking performances.
We're gonna hear the Binalio Integrated School. And now we're gonna interview the Captain Balls of Blue Eagles and volleyball players. Captain Ball, what can you say about your team? Okay raman ka na may teamwork ug dedication niyo sa pasad na lingaw ra sa mundo. Okay? Bringing you the latest onto local government decisions into neighborhood projects and public services. Good day, I'm here in Barangay Binayo. I'm going to interview the SK Chairman, Mr. Yumel Dindin, for his program for this upcoming Fiesta in Binayo Lower. So good day everyone, I'm with our SK Chairman Yumel Dindin. I prepared a question for our SK. Here's my question. As a Barangay SK Chairman, what are your plans in terms of shaping our community, more especially in youth aspects? So good afternoon. As an SK Chairman, so I would just like to clarify this one, and I just want to share this one. Actually, the SK have its 10 centers of participation. That centers of participation, it's specified or mag-kuha na din na siya, mag-involve or resolves around para sa pangkalantunan. So naatay education, health, agriculture, economic empowerment, environment, good governance, and so on. So kana sila mga 10 centers of participation, ara na sila maka-focus ang mga projects sa SK. So as SK, ako, para sa pag-shape sa mga kapatanunan, karon sugod-sugod na lang sila o specifically i-involve sila sa different aspects or different types of projects, because we all know that the youth or kapatanunan sa tuwa kay it's really diverse, na dili lang kay uban kung duwa ko sports, na uban yan dili ko sports, di ba? We need to, as an SK, it's our job na makater ang different needs o mapagawas ang different talents and skills, ma-develop ang mga skills sa kapatanunan. So that is why ako na i-share po niya, since paglingkod na mo, I think it's 6 or 7 months. So first na i-kuan, sa mga yung plan before is first na i-kuan is to i-reactivate ng mga organization. Ano man, because kanang pagkuhan sa mga organization, usapin na sa maka-shape sa more specifically sa confidence, maka-boost siya sa self-esteem sa mga katanong ng members organization, because they will be involved in different projects or programs. Just like now, sa BIAC. Ang BIAC before is medyo nawala na sila. Then, ang na siya i-reactivate na naman. Then, karon ang BIAC organization or pag-asa Youth Organization of the Philippines, I think, karon na sila is permanently sila involved sa different programs sa SK, like programs, number mga activities, mga sport activities. So, involved sila not just in sports, but also sa lain-lain po yung program. So, by that, nakakandak na po sila o youth camp na sa ito ang Binayo last December. So, usapod na sa among gikuha niya para sa ilaha. Next is natay gitawag og Dayong Youth Organization. Ang Dayong Youth Organization right now na sila yung project ang wapong gikuan sa ilaha ang feeding program. So ang kanang feeding program results na siya around sa 4 Borok. So nag-start sila last month sa Borok, which is sa Bakit. Then successful po ang ilang program. So thankfully successful siya. Next nilang plan is sa Aliasa Centro Borok 2. So which is tomorrow. So, ugma na po na pang sa Dayong. Then, ako tayo na inyong organization, which is ang gitawag na ito, KK officers. So, kana sila mga KK members or KK officers, usap po na sila ang umbrella sa mga youth organization. So, muna sila sa ang abag po din lang sa mga kalihukan, sa mga gagmay, o din hasta po sa mga dagko po, ditapon na po na sila. So, mausa na din ang mga usa para ma-shape ang mga kasamatan ang ilang skills in terms of how they interact sa alaing mga batanon, maka-interact sila sa life organization, and also napod may mga future plans pagit niya para ma-involve dili lang ang mga batanon niya kanang kuwan kay namin mga youth niya with special needs yung tawag ng inana. So namin mga plans in the future, dili lang sa nako ma-disclose ang kanang mga plans, but yes, namin plans para sa ilaha po niya. Ma-involve na to ang mga
possible December. We are planning that one in December since Marsa na siya special day. So special day for special youth. So right now lang, wala kayo ni kakuhan sa tuglain nga activities nga pagtungod sa fiesta. Ipahigayon yung mga fiesta activities. Medyo busy and traditional lang din siya sa ato ang barangay or different gani nga lugar na basta magkaroon ng fiesta na aging activities dapat sa SK, di ba? So actually, diligent na siya yung huli mo na. So mo na aral na makapak ang amo naman sa sports development nga sa centers of participation. So maigo niya ako siya kung makapakihat kung niya ang mga programs niya pa sa fiesta which is ang sports kaya kung ginay pangayoon sa uban. So I think maora to ang sa mo. Ang maora yung di-focus ka makuha niya ma-cater na mo ang tagsa-tagsa kung unsa ka diverse ang mga bata kung sa ilang paghinahanglan, kung sa pag-develop sa ilang kaugalingon, and also ang pag-fulfill sa 10 centers of youth participation na sa 3 years na dapat siya mga kwarta mo. So I think that's all. Siguro, We'll be diving into the latest development shaping the political landscapes, from key decisions to important movements in local government. nag-DJ? Mga 3 years na yun. Yeah, okay na makahandagan sa pag-DJ. Ay, sa akong pag-DJ, okay ra gyud kayo, labi na makita nimo ang tao nga malingaw tungod sa imuha mag-perform sa stage para sa imuha pag-DJ. Nya mas ninutan siya kay ngano sa gamay nimong problema, sa gamayng problema sa mga tao or dagkong problema, mawag ta kadto tungod sa imong performance sa imong pag-DJ sa discohan.